মই তোমালোকক ইতিমধ্যে ফিজিক্সৰ মেজাৰমেণ্ট পাঠৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিজ হয়নে ডিৰাইভড কোৱান্টিটিজ ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিটছ ডিৰাইভড ইউনিটছ সেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁৱেই হয়নে তোমালোকে এইখিনি হয়তো ধুনীয়াকৈ পঢ়িছাই আমি ইতিমধ্যে ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিজ লেংথ হয়নে টাইম মাছ এইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই মাছটো কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব চাবা how we can measure the mass of an amount of content of a body. Okay, it is fundamental quantities. What is the SI unit? SI unit of mass is kilogram. Okay, what is instrument is used to measure the mass of an object? Common balance is used to measure the mass of an object. Now, what is density? Density means what? The density of a substance is divided as mass per unit volume. Mass by volume. It is a what quantity? Derived quantity. D-R-I-V-E-D. Derived quantity. Mass is a derived quantity. So unit of mass is also a unit of mass is also derived unit. Okay, understand this? Now what is relative density or specific gravity? The ratio of the density of a substance of the to the density of water, that is known as relative density. Now write the definition. What is relative density or specific velocity? The relative density of the object is a density to the ratio of density between object to jitu density hobo ine aru tar density to ki hobo water hey density jitu relation mane ki hobo ratio hey ratio to ki boli kobo specific gravity. Okay, or relative density. Now what is the formula? Mass of V centimeter cube of liquid. Okay, mass of V centimeter cube of water. It is the formula to find specific gravity. Using this formula, we can find the different specific gravities of objects. What we have learned in this chapter? In this chapter, we learn about the quantities that can be measured are called physical quantities. A quantity which is independent of other quantities is called fundamental quantities. A quantity which is depends on other physical quantities and can be derived from the fundamental quantities is called derived quantity. The unit of a fundamental quantity like mass or length is called fundamental unit. The unit of a derived quantity like volume or velocity is called derived unit. Okay, a system which satisfies the fundamental units in comparison with which a fundamental quantity can be expressed in referred to as system of units. Okay, this is our lesson, and here we get different questions. Here one question is given, define relative density. We already write here what is relative density. Similarly, write the definition of second. I already said what is 1 second. 1 second to give 1 solar day. 1 by 86,400 part of the day. That is known as 1 second. তাৰপিছত আৰু ইয়াত এটা কুৱেশ্যন দিছে, নেম দ্য convenient unit to measure for measuring the following quantities. Distance between two cities. Two cities or distance তুমি measure কিহত কৰিবা? সেন্টিমিটাৰত কৰিবা নেকি? কিলোমিটাৰ ইউজ কৰিম মানে length of a room in your house. সেইটো ৰুমৰ লেংথটো আমি কিহত ইউজ কৰিম?
কিমান ফুট আছে ইমান ফুট হয়নে লেংথ ইমান ফুট ব্ৰেড ইমান ফুট সেনেকুৱা কৰিম হাইট অফ কুতুব মিনাৰ হয়নে হাইটটো কিহত যোগিম থিকনেছ অফ এ ছিংগুল হেয়াৰ এইবিলাক কিহত যোগিম ডায়মিটাৰ অফ এ টি কাপ গতিকে আমি এইবিলাক আমাৰ জেনেৰেল নলেজ হয়নে আমি সাধাৰণতে যিবিলাকত এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ সৰুৰ কাৰণে কি কৰিম সৰু ইউনিটছ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যিবিলাক আমাৰ ডাঙৰ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ ইউনিটছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে আমাৰ আজিলৈ ফিজিক্সৰ এই আমাৰ মেজাৰমেণ্টৰ লেচনটো এইখিনিয়ে হয়নে বেছি হাৰ্ড নাই তোমালোকে বুজি নাপালে কুৱেশ্যন কৰিবা